everybody. Hola a todos. Mi nombre es Hillary Walsh, la abogada de inmigración a Nueva Frontera, la firma en Phoenix y Kansas, Oklahoma y Nevada. Bienvenidas a todos. Hey, Sarah, how are you? Hola a todos, estoy muy bien, muy contenta de estar de regreso dándole información a todas las personas que nos están viendo. And we are matching today. You have the OG shirt on. I have the newer version. Yes, sí, tenemos la versión más viejita, que es esta con el logo pequeño, y la versión más nueva con el super logo. Yes, I love it. Okay, so today let's talk a little bit about the basics of an appeal. And I want to stay in the space of understanding what the courts are and what they do. Así es, entonces hoy vamos a estar tomando un tema muy interesante sobre las apelaciones. Vamos a hablar un poquito de eso y un poquito de qué es lo que hacen las cortes. Okay, so I'm rolling out my sleeves so you know that we're getting down to business. So I wish I had some other things. I just have books and papers and cans of water everywhere on my desk. So we have the immigration court, and that is what would be called the trial court or the lower court. Ok, entonces tenemos la Corte de Inmigración, es lo que llamaremos las cortes de juicio o las cortes de la parte de abajo. So if you go to USCIS, which is over here, they're kind of on the same plane. But if you go over to USCIS and you petition for a green card and you're denied, and they issue you a document that says you need to go to court, you go over to court. It's not really an appeal. You just now have to go to court. There's no appeal involved if you are given a notice from USCIS that says you have to go to court. Ok, entonces tenemos aquí la corte y de este otro lado tenemos UCIS, inmigración, como lo conoce mucha gente. Y, por ejemplo, si tú llegaras a hacer la solicitud de una tarjeta de residencia, de una green card, y te la negaran, entonces te van a decir que vayas a la corte. No es una apelación, es simplemente pasar de UCIS a la corte. Okay, so let's go back to this. If you're in USCIS and they deny your green card application, or maybe they deny your appeal, your waiver, or something else goes wrong with USCIS, you're not in a courthouse whatsoever. Interestingly, you go straight to an appeals court over here. It's called the Board of Immigration Appeals. Ok, entonces estamos aquí. Digamos que si UCIS, inmigración, te rechaza tu solicitud de green card o rechaza tu perdón, entonces lo que vas a hacer es subir un poco e ir a la Corte de Apelaciones, que está más o menos aquí. Es lo que la gente llama BIA, Board of Immigration Appeals, o la Junta de Apelaciones de Inmigración. Okay, so if you go over here to the Board of Immigration Appeals and you lose, you can appeal to your circuit court, which is a court up above that. For us here in Arizona, that's the Ninth Circuit Court of Appeals. Ok, entonces si estás aquí en la Corte de Apelaciones y pierdes, entonces vas a subir de nivel a tu corte superior, por así decirlo. Aquí en Arizona es lo que nosotros llamamos el Ninth Circuit o el noveno circuito. Now, the simple thing about what I'm about to tell you is it's the exact same thing if you start in court. Hola, Angelica, ¿cómo está? Oh, it's always so good to see you, and I'm loving the emoji game. Thank you for the roses. Gracias por las flores. Las flores. Las flores. Gracias. Okay, it's good to see you. So it's the exact same if you start in court and you go up. So we're going to say the same thing all over again, Sarah, but it's literally the same. We're not going to do any of this because there's no moving from outside to inside. And we have a question as well. Ok, entonces es lo mismo si empiezas en la corte. No tenemos que hacer esto, simplemente es hacia arriba. De la corte a Board of Immigration Appeal a el noveno circuito aquí en Arizona. Okay. Oh, go ahead. I'm sorry. No. I was going to tell about the question. Y hay una pregunta. Okay. So, Mr. Hassan, I see your question. It is, what's the processing time of an I-601 waiver denial appeal? Perfect. So this is exactly what we were talking about, where we're here at immigration, we're here at USCIS, and we need to appeal. And so you can appeal to what's called the, what is it called exactly? The asylum office. You can appeal to basically within USCIS, and it's connected to the Board of Immigration Appeals. So the thing is,
I've had we've won appeals for 601 waivers in less than a week because I believe they read our brief and realized that the agents, I'm sorry, I'm stumbling around. I'm getting my head on immigration court and we're in USCIS land. But we argued that USCIS was wrong. And this is what I would argue most likely. I mean, I'm not giving legal advice, I'm just giving you ideas. If you haven't already filed it, what I have found to be a helpful argument is that USCIS is using a removal standard when evaluating the hardship to the family member. And here's how this helps. When you're in USCIS, the hardship, the waiver that you have to show is that if I'm not allowed to stay, let's pretend I'm the wife in the situation who's the immigrant. If I'm not allowed to stay because let's say my wife is a US citizen, it's gonna cause my US citizen wife extreme hardship if I'm not allowed to stay. In immigration court, I have to show a much higher thing, which is that it's going to cause my US citizen wife extreme and unusual hardship if I don't get to stay. So oftentimes what we see is that USCIS officers are applying the high standard for removal over here in USCIS land, and they can't do that. And every time we've argued that on appeal, we've won. So just put that kind of as a feather in your hat. And then in terms of the processing time, it can take a long time. We've typically had them returned successfully. We've always won every appeal within 6 months of filing. So if it's been longer than that, that's not to say that it's outside of processing times, but it would be if you had hired our firm. Ok, entonces tenemos una pregunta sobre cuál es el tiempo de proceso de un perdón y 601, una apelación de negación. Entonces, recordemos los dos territorios, territorio UCIS y territorio de la Corte. Entonces, lo que sucede es que cuando estás en territorio de UCIS y aplicas un perdón, tienes que explicar que, digamos, a tu pareja lo que le va a suceder es que va a tener una dificultad, dificultad, algún sufrimiento, y ese es el estándar aquí. Ahora, cuando es en el lado, en la tierra de la Corte, lo que se tiene que demostrar es una dificultad o un sufrimiento más alto, extreme hardship, extremo. Entonces, lo que hemos estado haciendo, lo que hemos visto, todas las apelaciones que Nueva Frontera ha hecho, las ha ganado y hemos tenido respuesta hasta en tiempo tan corto como una semana. Pero lo que hemos visto es que a veces los oficiales de UCIS quieren aplicar el sufrimiento extremo que se utiliza en la corte y esto no está bien. Entonces, el tiempo de espera puede ser largo. Lo que nosotros hemos visto con todas nuestras apelaciones son 6 meses. Si tienes un poquito más de eso, no es por decir que estás fuera de tiempo. Estarías fuera de tiempo si estuvieras trabajando con Nueva Frontera, pero obviamente depende. Gracias, Alex. It's exciting for us, I know. Okay, let's pretend you're in immigration court and you lose in immigration court. You know what? You're going to be with like the 90% of people who walk out of immigration court with bad news. Do not fear. It ain't over till the fat lady sings, and this is part of the process. So if you lose in immigration court, we appeal to the Board of Immigration Appeals. Ok, entonces si tú estás en la Corte de Inmigración y sales con un resultado negativo, esta es la situación del 90% de las personas que van a la Corte, entonces no tengas miedo, no se ha acabado hasta que se acaba, dicen por ahí. Entonces, lo que tienes que hacer siguiente es apelar a la Board of Immigration Appeal, a la Junta de Apelación de Inmigración. In the processing time, assuming that you are not in the detention center, so they do have immigration court where if you're detained, you can appeal and stay in the detention center. I'm going to talk about if you're not detained. If you are detained, the process for an appeal right now is 4 to 6 months from the time you appeal to get your decision.
Ok, entonces en donde se quedaron con la abogada es que em, esto que estamos hablando es únicamente para las personas que están libres y pueden pasar de la Corte de Inmigración a Board of Immigration Appeals. Si tú estás detenido, si este proceso lo empezaste en un centro de detención, es un proceso diferente. Más o menos lo que estarías viendo son de 4 a 6 meses para recibir una decisión de que apelas, estás en el centro de detención, apelas y tienes que esperar esta decisión. Creo que la abogada tuvo un problema técnico. Regresamos en un momento. Okay, hola a todos otra vez. We have lightning and crazy weather conditions in Phoenix. I don't know, we were just Facebook Live. And we have a coat on a child in June. You can see outside that it's like really coming down. So that's what happened a few minutes ago. So thank you all for joining us. And we are going to go to a swim meet. So Sarah, thank you so much. We will finish our appeals video tomorrow. Oh. Hola, Lincoln. Hola. Okay, I don't know if you want to translate that for me, Sarah. Sí, the whole family's coming through at this point. Como pueden ver, está lloviendo mucho en Phoenix. Eso fue lo que sucedió hace un momento. Vamos a tener que reagendar nuestra conversación sobre las apelaciones, pero es súper importante, por favor, únanse de nuevo la próxima vez. Y pues estamos emocionados porque van a ir a una reunión, bueno, a una competencia de natación, entonces deseamos mucha suerte. Sí, Ryan. Adiós, Lincoln. Oh, what do you say, Link? ¡Adiós! Adiós a todos. Gracias, Sarah. Adiós. I love that he's like, Sarah. Really rolling the R's. Exactly, he's embracing it. Okay, we'll do the video tomorrow, folks, to finish up. Because I know this is something that's so important. But take heart, the party ain't over till we say it's over. Así es, entonces continuaremos el video mañana. Si tienen y no se sientan desanimados, si tienen que hacer una apelación, todavía esto no se acaba. Gracias. Okay, adiós. Hola, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del canal. Comparte esta información, déjanos tus dudas en los comentarios y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.